Agency wins. This Friday, Jaipur will witness a grand clash. The first five is the final over of the power play now. What will go to your best bowler? How crucial this over can be, and it is Jansen to Butler. Face off the ball. Smart. Both these batters looking for momentum. Have a bit of his laugh now. Shouldn't do it again. Stay leg side of the ball. Get it up and over. Using that momentum, coming down the wicket, hitting the ball, following through. చిన్న అడ్వాన్స్ Where he's trying to hit it. 13 rupees. కాల్ చిరుగా లోటు వేరే ఉంటాయి రాదు Back away slightly. షూస్ తీసుకోవాలి అన్ని ఇట్లాంటివి తెస్తావు 2-3 సార్లు అయింది ఇట్లా నీకు చెప్పడం ఎందుకంటే మళ్ళీ గిరాకీ తీసుకోరు కరెక్ట్ ఇచ్చిన మళ్ళీ ఇప్పుడు నీలాంటి కస్టమర్లు తీసుకోరు ఎట్లుంటే చెప్పి నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా నువ్వే జాగ్రత్త వాడు తీసుకున్నావు అనుకో నేను ఇంకోటి దగ్గర మళ్ళీ నాకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది చిల్లర Speaking of Kuswinder Chell, will be a question for the new AI mode Google search. What makes Chell so effective in the middle overs? With your first mindset. Hello friends, IPL lovers. There is of course all the skills you want in a T20 spinner, flight, drift. There is the 16 years. No more. Asking another question right after this. And that's going to be another boundary of the bat of Josh Butler. Valiant effort from Badera in the deep. Fast hands from Josh Butler. Stays nice and still, uses the pace of the ball to get it behind backward points. That races across the turf. Brings up the 50 as well. బట్లర్ ప్రోగ్రామ్ Do everything of that. Again from Jansen, 128. Very good up 121, 16. In excess of 140 in this over. 6 overs 60 అంటే ఫార్ములా ఏం కాదు నాకు తెలిసి అయితే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ పంజాబే గెలుస్తుంది ఎవరైనా గుజరాత్ ఫ్యాన్స్ ఉంటే అటు కాబట్టి ఏమనుకో నా అభిమానం నేను చెప్తున్నా మ్యాక్సిమం అయితే కంపల్సరీ అయితే పంజాబ్ గెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఫామ్ టైం కూడా అయితే 8 balls 10 runs ఆడుతున్నాడు శుభం గిల్ వచ్చేసి 16 balls 28 runs Perhaps some runs running in an appeal. Jansen అయితే మంచిగా చేశాడు That's an excellent finish from Jansen to close out the power play. 54 for 1 Gujarat Titans. And it's going to be time. Both teams think about how their first 6 has gone. It's time for the Seat Tires strategic timeout. जनाब कैच नहीं तपके तो मैच जीत जाएंगे और जो तपके नहीं खत तो बड़े मजे आएंगे चैंपियन लगाओ नेशन बेंच टेम्परू कराओ 0-0 पे कॉल करो स्टिंग आना किस डेकोर के लिए एसी और हम एसी भी करेंगे Hello Lloyd, turn on AC. Lloyd, tell him this goes perfectly with the decor. So, mood lighting. India's first design AC with mood lighting and coffee cooling. This season, Mumbai Indians have made dental test compulsory for all players. సో బ్రేక్ వచ్చింది కదా I didn't believe it either. But guys, you scan it and you will see how dental health affects Cooling on cycle. performance.
That's my Colgate total. Yes, our best toothpaste for dental health. బ్రేక్ వచ్చిందిగా ఫస్ట్ అయితే కూలింగ్ చదివి పెట్టిన నైట్ చదివి పెట్టుకుంటే పొద్దున మంచిగా కూల్ ఉంటుంది. చిన్న సైకిల్ లోపల తీసుకురావద్దు. పప్స్ లేవు, ఆనియన్ సమోసా ఉన్నాయి. పప్స్ లేవు. చిన్న ముందర బేకరీ ఉంటుంది, అక్కడ చౌరస్తా పైన ఉంటుంది చూడు బేకరీ రైట్ సైడ్లో. Experience the best of Hollywood. అందరూ ఎట్లున్నారు నా సబ్స్క్రైబర్స్? అందరూ మంచిగా ఉన్నారా? ఈ మధ్య అసలు అప్పుడు అయ్యప్ప దేశంలో అప్పుడు లైవ్ బాగా చేస్తుంటే చేయడం మానేసిన, కొంచెం వర్క్ బిజీగా ఉంది. సో మ్యాచ్ అయితే బ్యాక్ వచ్చేసింది. మ్యాచ్ స్టార్ట్ వచ్చేసింది. Josh Butler, Shubman Gill look to reset. It's a big partnership. చెప్పండి. Vashak. చిన్నవాళ్ళ 13 రూపీస్. I see a lot of that now. Look at this president just milk the gas for a little while. భారత్ పేపై 13 రూపాయలు స్వీకరించబడినది. Side of the game, it's about the mental side of the game. Here's a great example. Look at Josh Butler on the left of the screen before play. Just that visualisation, and that's just all muscle memory. That's just the natural reaction to what he does. He's seeing the ball and hitting it. He does it exactly the same before the game as he does to get off the mark. And what you could see in that was he's not looking at power, he's looking more at timing, getting that rhythm right. And that's a great example. Look on your left side, the picture. And he's also looking for the left-handed wicket. And then he plays just a gentle sort of timing shot. I think we've seen already in this IPL, the best players in the world when they're at their best, they never look to overhit the ball. Watching Rowett bat the other night, Virat as well, just the way they're timing the ball at the moment. And Josh Butler, when you see him bat like that, కొంచెం లెమన్ టీ పెట్టేసేస్తాం. భారత్ పేపై 25 రూపాయలు స్వీకరించబడినది. when he's at his best, is how still he is. He's so balanced at point of contact. His head still so he can see the ball clearly, and he's extremely powerful. Well, you can't keep a fielder anywhere near that. That's a super six, all right. Look to ball the slower delivery. Christian right in the slot. Right in the slot. The sixes again then. The bat of Josh Butler. Eventually there will be a single on offer. Result of the overthrow. That's a good comeback. It's nicely bowled. I think we might see a little more of this as well. That into the wicket. That's your length. Just not bouncing as much as the batters are thinking when it's back of a length for that pull shot. సో లెమన్ టీ అయితే మా దగ్గర అయితే లెమన్ టీ పెట్టడానికి పుదీనా అయితే మేము ఫ్రెష్గా చెట్టు మీకు వెళ్ళి అమ్ముతాము. చెప్పినా లెమన్ టీ నేను పుదీనా తెంపుతున్నా. ఎక్కువ వేయాలన్నా పుదీనా? అర్థం కాదు. ఇక అంతే, ఇక్కడనే వండించి వేస్తాం.
starts. అలానే ఉంది చూడు. Uncertain about, is it short enough to play a cross bat? Is it too short to Shivan use a వస్తాడు straight చూడు. bat? Someone like Marcus Stoinis, I think he could be handy on this surface as well. He bowls that back of the length. Injury fear for the last squad. Third has come and sat himself. Mid-off drops back to the వచ్చిందా శివాని 1 నుంచి 8 వరకు 21 రూపీస్ ఒకటి ఒకటేగా పెరుగుతుందన్నా స్టాక్ దొరుకుతలే ఇవ్వాలి దొరుకుతనే దొరుకుతుంది 11 off the over, 65. అన్ని వేరినాయి ఒకటే పెండింగ్ ఉంది. సో మళ్ళీ బ్రేక్ వచ్చేసింది. లెమన్ టీ అయితే పెడుతున్నా, కస్టమర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో లెమన్ టీకి అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. పుదీనా అయితే తెంపుకొచ్చిన. పుదీనా అయితే వాటర్లో వేసుకొని కడుక్కున్నా. ఓకే అన్న. గ్లాస్లో అయితే 2 తీసుకున్నా. లెమన్ టీ లెమన్ కట్ చేస్తాం. ఇంకా అయితే పెద్ద ఉంది కాబట్టి సగం పచ్చడి సరిపోతుంది. నిమ్మకాయ అయితే వస్తున్నా. లేవానా నిమ్మకాయ వండుకున్నా పని చేస్తున్నా. స్పూన్ వేసుకొని కలుపుకొని
అన్నా లెమన్ టీ. బ్యాక్ టు టీవీ. ఇప్పుడైతే టీవీ చూద్దాం. టీవీ దగ్గరికి వచ్చేసిన, ఎందుకంటే కస్టమర్స్ మళ్ళీ చూసుకుంటే అయితేనే మనం మ్యాచ్ చూసుకుంటే కస్టమర్ని పట్టించుకోలేము. రేపటి నుంచి ఎవరు రాదు. వికెట్స్ అయితే ఏం పర్లేదు. 8 overs రన్నింగ్, 70 స్కోర్ అయింది. మతలబ్ 21 మీద ఆడుతున్నారు, గెలేమో 32. ఇద్దరు దోస్తుల కాకలు బాగానే అవుతాయి. కాకలు బాగానే అవుతారు. కాకలు దోస్తులు అంటారు, బాగానే అవుతారు. Nice one, Doss. Hello, guys. Clark's up here with us as well. What have you discussed? I hope you haven't shared any secrets. Kipouting వచ్చింది అయితే మంచి పంజాబ్ అయితే. I've seen him the last couple of days. It actually pained me to have a photo taken with him a couple of days ago at training, but it's nice to be back together. I mean, Haydos has been working this tournament for a long time. As have I. He's been in a slightly different capacity, but it's always nice to be back in a cricket dressing room. I think that's where the big fella and I are almost supposed to be. Sisana bro? Yeah, saw that. And then winding back the clock or trying to relive it. Oh, close. Excellent feeling that. భారత్ పేపై 15 రూపాయలు స్వీకరించబడినది. What you're doing as you chit chat to each other, you talk tactics and everything else. You're normally on the same side, if I can put it that way. Usually a couple of rules that stop you sharing information, but we might forget about Since when did you listen to the rules? Yeah, no, it's a good point for you, actually. Yeah, it's good. Yeah, look, I think the thing is, our hearts in cricket. You know, when you look at the boys from both sides, our role, not only here for Punjab but also for Gujarat, is to make the next generation of players as good as we possibly can. Obviously, we're both very competitive and we want to win, but the reality is we're here for cricket. Haydos, it's Ronak. I was surprised that you were up for a coaching gig. I thought you'd never leave the box. Now that you were open to coaching, I want to ask you something why he didn't want you in his dugout. Why I didn't want Haydos in my dugout? Yeah. Wasn't enough room for him in ours. I have to clear a couple of them out to fit him in. I didn't know it. No, in all honesty, my coaching ranks were full. We had a really nice year last year with a new group making it through to the final. I wanted to keep some continuity in our group. And the team was looking for something a little bit different. So that's the great thing about, I think, the IPL. You know, it's created so many opportunities for, you know, for current players and past players, whether that be sitting in a dugout or sitting up in the commentary box or being part of a physiotherapy group or a fitness group with these teams. The opportunities now are endless. I tell you what has changed, fellas. The back of house here it's full limit. There is that many resources and support staff. The other day I had coconut water being served to me on the ground. That's how much it's changed. Chapana na. You have changed. You have changed. Seriously. Reda. 25 rupees. Right, Butler's sitting back in the middle as well. Manufactured a boundary. Marla. We've got him out here. Stay with us. We'll come back to you. 6,000, 7,000. Experience the best of home. ఆన్లైన్ అమెజాన్ లో ఉంది. Let's go. It's time. సింబల్ A3 అనే ఉండే మొదలు. 25 లైట్ రావడం భారత్ పేపై 25 ఈనాడా ఇక్కడ రూపాయలు స్వీకరించబడినది. ఇప్పుడు ఎవరు మెసేజ్ చేస్తలేరు, అందరూ ఎవరైనా ఏమైనా మెసేజ్ ఏమైనా క్వశ్చన్లు అవి అడిగిన టైం పాస్ అవుతుంది మనకి ఇట్లా అందరికీ. మీకు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాం. Evening, boys.
Hope you're both doing well. What about a cricket question? What's your thoughts on this strip? We're probably going to go there. ఓడియాలనా ఇవాళ టైం పాస్ ఆడతారు పైసలు పెట్టి ఏమన్నారు ఆన్లైన్ అంతా కలిపి ఒకటే అన్నాడు చదువుకుంటారు అంత ఫోర్ పైసలు ఏం రావు కానీ ఆన్లైన్ టైం పాస్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక 10 మంది రాకు అవతల ఇంకో 10-20 మందిని అటాక్ చేస్తారు అన్నట్టు అంతా అల్ల పబ్జీ తెలుసుగా 100 మంది అలవాటు అయిపోయారు వాళ్ళు బానిసలు ₹50 Down the ground, we're going to challenge these two batters to hit a square of the wicket. While I'm in the dugout, I might just suggest to the boys, just to toss it up there a bit fuller. భారత్ పేపై 76 రూపాయలు స్వీకరించబడినది. చాక్లెట్ Kind of not impose a great deal on them. It's a tricky job, isn't it, for coaching? ఇవాళ గుజరాత్ పంజాబ్ ఆడుతున్నారు It's the same as what you guys do up there. You know when to come in, know when to get out. You know, a lot of these boys are international players. Most of them actually are captains. చాలా అంతే కాదు నువ్వు 200 కొడితేనే మళ్ళీ You అనిపిస్తుంది might see on a given day just what Hunter just shared there. In and around సార్ ధోని లేడట మొత్తం ధోని మొత్తం ఆడతలేడు ఈ సీజన్ batting unit. 2 వీక్స్ అది మొత్తం సీజన్ మొత్తం ఆడాడు అవుట్ చాహల్ కూడా వచ్చినా వికెట్ తీసుకోకపోతే ఎట్లా వీడియో అవుట్ అవుతుంది Thanks for that. అన్న 50 70 రూపాయలు అన్న గ్యాస్ పెరిగింది అన్న అట్లా అని 6,000 అయినా కూడా దొరుకుతుంది గ్యాస్ భారత్ పేపై ఇంట్లోకైనా దొరకాలి మా ఇంట్లోకి ఇప్పుడు అదే వాడుతున్నాం కానీ అదైనా ఇప్పుడు ఇంట్లోకి ఒకటే వస్తుంది అన్న కనెక్షన్ ఒకటేనా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే 3,000 అది కూడా రూపాయలు స్వీకరించబడినది. చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్లే బంద్ చేసారు Cooper Connolly's Gas not going to drop problem. that, and they know they needed that wicket. Good timing. Shupman's got to go. GT A3 for 2. Experience the best of Hollywood. ఆన్లైన్లో ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాను మీకోసం పక్కా హాయ్ అన్న On Geo Hotstar. ఇక ఐపీఎల్కి పెడతా ఫోన్ నెట్ లాస్ట్ టైం అయితే నెట్ పెట్టించిన ఇక ఈసారి ఫోన్ నెట్ కనెక్ట్ చేసి నడిపిస్తున్నాయి వీక్స్ ఇవ్వాలా లేదు సార్ అన్న టైం పాస్ ఇప్పుడా వాడు గెలిపోయింది బాగానే ఉంటుంది ఫిలిప్స్ వాడు Important ability. గెలుస్తాడు గుజరాత్ పంజాబ్ లాస్ట్ టైం మంచిగా ఆడారు వాళ్ళని కెప్టెన్సీ కూడా బాగుంటుంది భారత్ పేపై 42 లాస్ట్ టైం లక్ కూడా కలిసి వచ్చింది దాదాపు స్వీకరించబడినది. ఈసారి కూడా చాలా వీడియో హైయెస్ట్ టేకర్ ఉండు ఐపీఎల్ చాలా మొత్తం ఇప్పటి వరకు వికెట్స్ వన్ ఇయర్ కూడా ఎవరు బీట్ చేయలేరు కానీ ఇండియన్ టీమ్ అంటే ఇక పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలే కదా బ్యాట్ మొత్తం ఆడాడు మెయిన్ ఏంటంటే ఆల్రౌండర్స్ కి చూస్తుంది వీడియో మరీ ఆడాడు కుల్దీప్ గాడు అన్నా కొద్దిగా ఆడతాడు కానీ 50 అయినా కొడతాడు ఆడాడు టెస్ట్లలో కానీ వీడు అస్సలు ఆడాడు అసలు Hello, Lloyd. Turn on AC. Lloyd, tell him this goes perfectly with the decor. So, mood lighting. India's first design AC with mood lighting and powerful cooling.
Shubman Gill, who brings in his 10 overs, 84 runs, 2 strike bowler, wickets. form bowler in Marco Janssen, giving nothing away. Phillips అయితే ఆడుతురు. 1 for 9 of his 2. He's starting off around the wicket. ఏ వచ్చిన ధోని లోపల వస్తుంది నా గెస్సింగ్ అయితే. మీరు ఎవరైనా ఎక్కువ వస్తుంది అంటే కామెంట్ చేయండి. Speaking of that wicket, Shubman Gill, it's a big one. Again, it's nicely bowled. Pace change, a little bit slower. Shubman thinks it's in, but doesn't get it right out of the middle. Unfortunately for him, BT, he picks out a good set of hands. Cooper Connolly, the shot's on. It's in a hit. He just doesn't get it clean enough. It's a really big sort of miss hit because that's to the shorter side. 64 metres that way as opposed to 70 the other, so taking on that side, looking for just a little bit more momentum, trying to get control of this middle part. Things have slowed down. Also the courage of Chahal to change that pace. You see a lot of bowlers, if in doubt, they go faster. Chahal doesn't. He tends to go slower. Here's a good look at that. Just the pace variation. Sometimes it's natural, like from 84 to 86, that's natural variation. But 78, a big drop like that is skill and class. For years and years he's been taking wickets, leading wicket taker in the history of the tournament. He's absolutely fantastic. He used to do it at Chinnaswamy. Yeah, so when you talk about courage, as a spinner, as any bowler, you turn up at Chinnaswamy, it disappears to all parts, disappears out the ground. So I had to find it in him to work out, what you do. Everyone has kept going quicker and quicker, kept going out the ground. And he worked out, I could just throw it wide, he was called wide there as well. ఏదన్నా And then also that change of pace. మౌంటైన్ సీసనా బాటిలా 40